Joining us. Thank you for being there. Thank you for being part of this show. It's Mixed Grill from OSRC TV. Wherever you are watching, all over the world, if you're on our Facebook, please, if you have any comments, just give us the comment and let us know where we need to, improve and things we need to do better. I told you earlier that today we'll be talking about a peaceful family. What are the ingredients of a peaceful family, especially in the face of the hardship? And in Africa, we value family so much. When we want to talk about the family, our nuclear and extended family, we value it so much. That's one thing that makes us Africa. And without a good family, I think the society will not have peace. So we want to talk about ingredients that will make a good family. And when do we expect a family to end? Is this something that ends so easily? Well, I have someone special in the studios with me today. You know why we brought him around? One, he's a man of God. He's a reverend doctor. Is someone that is versatile in coming to family issues. He's a family counselor. He has been a pastor that has pastored a lot of churches. And in Baptist world, he's the first #1 person in Ondo State. When we talk about the conference president of Ondo, so that's to tell you that he's the Ondo State Baptist Conference President. I'm glad welcoming Dr. Reverend Saturday OBATERU to the studios today. And we are getting him today because recently he celebrated his 30th anniversary of having his wife close to him and the children. So I want to ask him those ingredients, those things that causes the peaceful family. Well, Kayode. Yes, I'm here. I'm happy to meet with Dr. Reverend. It's nice having you on set this morning. Thank you, sir. Good morning, Saturday OBATERU. Bless you. By your name, Saturday OBATERU, he's telling us an history about you. That maybe you come to this world on Saturday. Exactly. Welcome to Mystery on Wednesday. Asa, maybe you want to better more. Maybe you want to tell us more about yourself. We want to discuss family. Who is Saturday OBATERU? Well, I'm Saturday Ajayi OBATERU, and I'm an ordinary man. And do I agree with you on that? I'm an ordinary man whom God has made to become somebody somehow. And I'm married with a single lady, and I'm blessed with 4 children. And by His grace, I'm a pastor. I am an evangelist. I'm a missionary, and I've also served as a lecturer in one of our theological institutions. But currently, I am an administrator, administering the Ondo State Baptist Conference, where I have about 350 pastors under me. 350 pastors. Wow. Under me. Okay, So, thank you. How do you describe family? Kayode, jẹ́ tá bá máa fi English máa bẹ̀rẹ̀ kí n jẹ́ ká jẹ́ kán mọ̀ wípé mixed green náà wà o. Wọ́n bá ṣe English ẹ̀ lẹ́ máa Yorùbá ẹ̀. If possible tẹ́ bá pidgin ẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ gbọ́ Igbo bó ṣe kálẹ̀ bó jẹ́. Lẹ́ máa languagealism of your gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ni wípé bá a ṣe lè jíṣẹ́ yìí tó máa tó àwọn èèyàn wa gangan tán máa understand pé nǹkan tí wọ́n ń sọ lè. Ó dà lórí ibẹ̀ máa pè dídà. Kí là ń pè ní ìdílé gan? Ìdílé gẹ́gẹ́ bí ìlànà ẹ̀sìn tèmi, àti gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, ó ní ṣe pẹ̀lú baálé ilé kan, ìyálé ilé kan, àti àwọn ọmọ tí àwọn méjèèjì jọ bí papọ̀ tó dẹ̀ ń ṣe ìkáwọ́ rẹ̀. Tọ́ bá lọ bímọ ńkọ́? Tó bá bímọ, yes. Tí wọn kì í ṣe ìdílé mọ́. Ìdílé náà ni wọ́n, but in the context of real ìdílé, a máa expect pé ọmọ máa wà ń bẹ̀. But tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, àmúwá Ọlọ́run nìyẹn. So they are still ìdílé. Tó bá jẹ́ pé wọ́n gbọ́mọ tira ìdílé náà ṣe. Ìdílé náà sì ni. Kẹ́ lè lákúyé wa dáadáa kó má jẹ́ wípé ọmọ tán bí nìkan. Ìdílé náà ni. And anybody tó bá mú tira tó bá ń bójútó, ó ti dára ìdílé. Ìdílé family. Wọ́n ní èmi ò gbà pé òun ló kéré jù. Èmi gbà pé òun ló tóbi jù. Torí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tí ó ń wọ̀ gbòòrò yìí ti ń jáde. Kí làwọn àbójútó tó yẹ kí ìdílé gan ni ká tó lè pè ní ìdílé? Well, let me first of all say pé
ìbéèrè tó yẹ kí akọ́kọ́ béèrè ni pé báwo la ṣe pilẹ̀ṣẹ̀ ìdílé yẹn, because how the family started matters. What you call a family, how does it start? Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣe pàtàkì. Ṣùgbọ́n tá a bá sọ pé ìdílé kí làwọn nǹkan kan tá a lè ṣe. ẹ bá wa ṣe bèrè, ẹ jẹ́ ká là bẹ́ẹ̀ yẹn. Báwo ni ìdílé ṣe bẹ̀rẹ̀ àti pé kí ni àwọn nǹkan tí àwa lè ṣe. kí ni ìdílé ẹ ti sọ fún wa. ẹ mọ̀ pé tíṣà lẹ́yìn. ẹ̀jẹ̀ ìwà bá wa fẹ́ fi kún pé ó yẹ ká tún lọ sí pé kí ni ìdílé ṣe bẹ̀rẹ̀. So ìdílé ní ṣe pẹ̀lú nínú ìlànà Bíbélì, ìdílé ní ṣe pẹ̀lú ìpè tí ọkọ kan, ọkùnrin kan, obìnrin kan tí wọ́n gbéra wọn ní ìyàwó, tí ìbùkún ọmọ tẹ̀lé tàbí tí ìbùkún mìíràn tẹ̀lé láìsí ọmọ. Now báwo ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ìdílé yẹn ó ṣe pàtàkì. Tí èèyàn bá fẹ́ gbé ìdílé kalẹ̀, ìgbésẹ̀ wo ló gbé tó fi gbé ìdílé kalẹ̀? Ok, fún àpẹẹrẹ bàbá àti ìyá ti wà, wọ́n ti bí mi, èmi fẹ́ gbé ìdílé kalẹ̀. Báwo lèmi ṣe gbé ìdílé kalẹ̀? Mo lè má mọ bí wọ́n ti gbé tiwọn kalẹ̀, bọ̀ báwo ni àwọn òbí mi ṣe ràn mí lọ́wọ́ láti gbé tèmi kalẹ̀, àbí báwo ni mo ti pinnu láti gbé ìdílé yẹn kalẹ̀? Ní ṣókí jẹ́ kí n sọ pé ó pè fún ìtọ́ni. Ní Yorùbá culture, ní àṣà Yorùbá, àwọn Yorùbá máa ń wádìí pé ilé tá a fẹ́ wọ̀ yìí, ọmọ wa yìí ti tó ìyàwó ní, ọmọ wa yìí ti tó ọkọ ní, báwo ẹni tó fẹ́ fẹ́ yìí báwo ló ṣe jẹ́, wọ́n wádìí. Bọ̀ ní ìlànà Bíbélì à ń gbàdúrà láti mọ ìtì Ọlọ́run. Ní ìlànà Yorùbá àwọn èèyàn wá tún wọ àkọsẹ̀jáyé ìyàwó tó fẹ́ gbé wọlé, wípé ìjẹ́ ìyàwó yìí yóò tọ́jọ́, kí ni yóò ṣẹlẹ̀ nínú ìgbéyàwó yẹn, kí ni àwọn nǹkan tí wọ́n dojúkọ tó bá ń lọ nínú ìrìnàjò yẹn, kí ni àtúbọ̀tán ìrìnàjò yẹn, dẹ́nu nígbà tó bá dojúkọ àwọn nǹkan kan, kí ni àwọn nǹkan kan tó yẹ kó ọ ṣe tó ò ní fi dojúkọ àwọn nǹkan yẹn. Bọ̀ nínú ìlànà Bíbélì tó bá jẹ́ pé nínú ohun tí èmi gbà òun ni pé tó bá pé Ọlọ́run ló tọ́ ni sọ́nà tí èèyàn béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run pé òun fẹ́ níyàwó, Ọlọ́run yóò pèsè fún. Torí nínú ìwé Òwe orí 22 ẹsẹ̀ 22 ó sọ wípé ẹni tó bá ń wá ìyàwó ó wá ohun rere yóò sì rí ojú rere Ọlọ́run. Ní ṣókí ìyàwó jẹ́ ojú rere Ọlọ́run fún gbogbo ẹni tó bá ti pàṣẹ Ọlọ́run ni. ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé ìwádìí gbọ́dọ̀ wà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé ní àkókò ìbáyìí torí pé àlọ́ dífá wa mọ́, àbèrè àkọsẹ̀jáyé mọ́, a gbọ́dọ̀ bá àwọn Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà a rí wípé ó dàbí ẹni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ ti kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ṣìnà lórí wípé wọ́n fẹ́ fẹ́yàwó, wọ́n fẹ́ fẹ́ ọkọ, ẹ mọ̀ kò sẹ́ni tó fẹ́ kí òun lọ bí tí ò dáa, bóyá bí tí ò sówó, kò dẹ̀ sí pásítọ̀ tí ò fẹ́ káwọn èèyàn gidi wá sí ṣọ́ọ̀ṣì tòun. wọ́n bá rí wípé àdádì mo rí bọ́ọ̀ yìí ó ti ṣe díẹ̀, ó dàbẹ̀ ń pẹ́ eléyìí kò níṣẹ́, kí o fẹ́ lọ fẹ́ni tí ò níṣẹ́. Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀. ṣé kì í ṣe pé bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run gan lẹ ti kó ìdílé sí wàhálà láti bẹ̀rẹ̀ ní àìmọ̀kànmọ̀kàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. ẹ jẹ́ sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́, torí onírúurú ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló wà, ló jẹ́ sọ pé bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́. Now fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó mọ ohun tó gbà, tí a bá rí àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin àti ọ̀dọ́mọbìnrin tó fẹ́ fẹ́ra wọn, no matter the situation, no matter the preliminary condition they are, ìránṣẹ́ Ọlọ́run tòótọ́ kò ní dissuade wọn, kò ní sọ pé ẹ má fẹ́ra yín nítorí eléyìí nítorí eléyìí. Ohun tí yóò kọ́kọ́ wádìí ni pé ṣé ìfẹ́ Ọlọ́run ni. Ìyẹn ni number one. But ní òde òní gẹ́gẹ́ bí ẹ ti sọ tó mo sọ pé bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́ ni pé lóòótọ́ lónìí onírúurú ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló wà tó yẹ pé wọ́n ń retí pé kí àwọn ọmọ ìjọ kan máa mú wá, so tó ń ṣe matchmaking wípé bàbá yìí dáa, màmá yìí níṣẹ́ lọ́wọ́, bàbá yìí níṣẹ́ lọ́wọ́, ó dẹ̀ tó ìyàwó, kí ló dé, mo ti rí ẹnìkan fún ọ bóyá kó lọ bá sọ̀rọ̀. Ẹ̀sà kì í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Bóyá kó lọ bá sọ̀rọ̀ matchmaking yẹn. Arábìnrin mi kì í ṣe pé Olúwa sọ fún mi wípé ọkọ ẹni ìyàwó ẹni. Àǹtọ́nà bá sọ pé tọ́nà bá sọ fún pásọ pé ọkọ ẹni yìí aya ẹni yìí, àwọn méjèèjì gbọ́dọ̀ lọ ní conviction láti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ kọ́ mọ̀ wípé ṣé lóòtítọ́ lọ́lọ́run sọ. Lọ́pọ̀ ìgbà tí pásítọ̀ bá sọ fún ọmọ ìjọ pé ọkọ ẹni yìí aya ẹni yìí, lọ́pọ̀ ìgbà wọ́n máa ń túká tó bá dọ̀dọ̀ alẹ́ torí kò sí personal conviction. Bàbá o ní ayé àtijọ́ dákun Káyọ̀dé, ní ayé àtijọ́ ta máa ń dífá, a kì í béèrè, a kì í yẹ ohun tí Ifá bá sọ. Láyé àtijọ́ táwọn òbí wa bá lọ tán lọ bá wa béèrè, torí níbi ilẹ̀ Ìgbò báyìí
ó lè má ṣe ó lè má ti rí ìyàwó yẹn rí ṣùgbọ́n àwọn òbí ẹ̀ ló máa rin ìrìn àjò yẹn tí wọ́n á ti mọ̀ pé ìdílé yìí dá ẹ jẹ́ ká mú in wọn kì í yẹ ohùn bọ̀ lákòókò tá a wà yìí ṣé kì í ṣe pé torí pé àwọn ọmọ wa máa ń yẹ wà lóhùn tán wò wípé màámi ilé tẹ̀lé. ẹ jọ máa ẹ má lọ jìnnà ibi tí ẹ sọ̀rọ̀ dé yẹn pé ní àkókò gbani tó máa lọ ń yẹ̀wò ẹ rí i pé tó bá yẹ̀wò Ifá máa sọ fún ohun tó máa tún ṣe. ó máa gbogbo ohun tó bá ti ní kinní náà ló máa lé ó máa sọ fún ọ pé eléyìí lẹ ṣe eléyìí lẹ ṣe ẹ má gbà pé pátá tá a fi ń gbéyàwó ńgbà yẹn ó yàtọ̀ nígbà yẹn baálé ilé tàbí ìyá bàbá àti màmá ni yóò lọ wá ìyàwó fún ọmọ torí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní láti lo alárinà bọ̀ lónìí kò sí alárinà mọ́ mídùmá tẹlifóònù lálàrí. lọ́pọ̀ ìgbà pásítọ̀ ni alárinà báyìí pásítọ̀ àwọn àti ọ̀rẹ́ so ìyẹn ni wọ́n sọ pé tí mo bá jẹ́ alárinà láàrin ẹ̀yin méjèèjì báyìí tí mo sọ pé mo dẹ̀ rí mọ́mì yìí o mo rí àǹtí yìí brother can you talk to him lọ́ bá sọ̀rọ̀ sà pé mo sọ yẹn kò sọ pé dandan kẹgbà nínú ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú Ọlọ́run nínú ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú Ọlọ́run wọ́n gbẹ́dọ̀ lọ gbàdúrà ẹ̀yin méjèèjì gbẹ́dọ̀ gbàdúrà kẹ́ ní passional conviction pé lóòtítọ́ ni Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀. ó dà ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan nípa àlàyé yín nígbà mo béèrè pé ta ni ìdílé ẹni ọkọ àti ìyàwó tí wọ́n gbéra wọn yàwó àwọn tí wọ́n wá gbéra wọn yàwó tí wọ́n sì ń bímọ tí wọ́n ṣàbíamọ fúnra wọn ṣé wọ́n ń ṣe ìdílé. ìdílé ni wọ́n onírúurú ọ̀nà lèèyàn lè gbàgbé ìdílé kalẹ̀ tí wọ́n bá jọ gbé papọ̀ wọ́n ti di ìdílé pé èmi àti mọ́mì yìí abára wa pàdé afẹ́ra wa àbí akọ̀bára ṣeré ó doyún mi ìfẹ́ délédélé kì í ṣe ìdílé especially tí ò bá gbé pẹ̀lú mi tó jẹ́ pé àtijọ́ pínyà mo kàn gba ọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ìyẹn ò sọ mí di oní ìdílé. àwọn single mother. kò sọ mí di oní ìdílé so ìyẹn náà ò dẹ̀ sọ wọ́n di oní ìdílé ṣùgbọ́n mo fún wọn lóyún fún àpẹẹrẹ dẹ àwọn òbí mi dìde a sọ pé a fẹ́ fẹ́ wọn sílé a lọ fẹ́ wọn àbí àti ìfẹ́ wọn sílé wọn ti gbé lọ́dọ̀ mi òbí ẹ mọ̀ pé ó wà lọ́dọ̀ mi òbí mi mọ̀ pé wọ́n wà lọ́dọ̀ mi ìdílé náà sì ni ṣùgbọ́n àlàkalẹ̀ tí a fi gbé ìdílé yẹn kalẹ̀ ó lè mẹ́hẹ̀ẹ́ díẹ̀ ṣùgbọ́n ìdílé náà sì ni. dear viewers ẹni tó bá fún yàn lóyún báyìí tí ò ṣe ẹ̀tọ́ orí ìyàwó ẹ̀ ń sọ pé ìdílé ni. nígbà ìgbà tó ìgbé sínú ilé tọ́jọ́ wà nínú ilé tọ́jọ́ gbọ́ra wọn yé ìdílé ni ṣùgbọ́n ìdílé yẹn ò lè ní ìbùkún tó yẹ kó ní láì jẹ́ pé ó lọ san owó orí tó yẹ kó san fún àwọn òbí ọmọ. kì í ṣe roommate ni wọ́n ní. ìdílé yẹn ò ní ìbùkún torí wọ́n jọ ń gbé papọ̀ ni. wọ́n dẹ̀ gbọ́ra wọn yé they understand themselves yes. they live together so who are you as a parent to now say you want to separate them if the lady has agreed to go with the man and the man has agreed to stay with the lady. But the only thing they need to do is to come. We need to counsel them and do the right thing. The pastor in the church must teach them to go and do the needful. And the parent must also persuade both sides, please go and do the needful. What can you say is the responsibility of a man in a family? Abba. Well, the responsibility of a man is enormous. Okay. In fact, let me say the entire responsibility of a family belongs to the man. How? A responsible man. Is he a slave? How? Good. Is he a slave? He's not a slave. So How? why would all the responsibility? Kayode, let Baba analyze it now. Simple. No, it's a and B question. So I want him to answer it together. Yeah, you know why I'm saying this is that what makes you a responsible man is because you have responsibility to discharge, to fulfill, to carry out. If you don't have responsibility to carry out, you are not a responsible man. And as a family man, it is your responsibility to lead your family to God. Let me start from there because of my background. Your responsibility to lead your family to God, your responsibility to wake up before everybody wake up, to pray and to call the family together to pray, your responsibility to look for what it takes to grow the family, your responsibility to endure hardship in the family and to teach your people how to be patient when there is lack, when there are issues, how to endure one another in time of hardship. As a man, it is my responsibility to be patient with my wife, and that's the beginning of what makes a good home. And remember, Baba, we women are very, we are very sleepy, we are very stubborn, let me use that language. So for a man to be patient with the wife, so it's a responsibility. It's a responsibility, man. And that's what keeps the family going. So
How? Kindly explain better. Okay. The being patient in what? Is it being patient in when she talks to you anyhow and you know you are a man and that ego she's trying to drop it? Okay, if she raises her own ego, lower your ego. The man should lower ego. You should lower the ego. Oh, if you are the head of the house. Excuse me. If you want to enjoy the family, if you want to enjoy the home, if you want to enjoy the marital relationship, the man should not be bossy. He should be a father. He should be a father, not a boss. not a boss. On that note, And he should be a friend. you have been talking about the I don't know if I'm answering you. Yes, you're right. You have been You're talking about the responsibility of the man. Yes, I've And not landed. said everything is on the man. I have not landed. Then what are the responsibility of No, the family? Kayode, Sorry, Baba has not landed. I'm not going to talk about responsibility of a woman Why? for now. Because in the Garden of Eden, where God created Adam, and he realized that there was a vacuum in the life of Adam, that Adam needed a help, or a helper, or a helpmate. Some translation call it helpmate. Some translation call it helpmeet. There are two different things. Helpmate, M-A-T-E. Helpmeet, M-E-E-T. So, depending on whichever translation. Go on, sir. Okay, so some translation. Now, he brought the woman to the man. He brought the woman. To the man. To take care of the woman. Not that the woman will take care of the man. And so that's why I said responsibility, the whole responsibility is on man. And it begins with you catering for their livelihood, catering for the livelihood of the children, catering for the education of the children. But that does not negate the fact that the woman could be of support. Because she's a helpmate. Because she's a helpmate. But the sole responsibility, every man should see that it's my duty, it's my responsibility. And I've done that for 30 good years. Sir, now let's come. Things are difficult. Yes. There are some financial constraints. It comes anytime, any day, and it may not start the way you started. Now, what do you think in a situation like that the man should do? You see, this is not I don't want it to be a blanket answer. Pinpoint some things that a man or the family should do at that particular During this time. hardship. When there is hardship, when there is storm, Well, especially financially. I'm going to say something there, but let me quickly say this. From beginning, if the man has not been open in terms of finance to the wife, even when there are hardship, the woman will not know there is hardship. Ohun tí mo sọ ni pé láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tọkọ ò bá ṣe àkóyawọ́ nípa ohun tó ń gbà wọlé owó oṣù tó ń gbà àti bọ́n ṣe ń ná owó tó ń ṣe nǹkan tí ìṣòro bá wá dé ìyàwó gan ò tí ì ní mọ ìyàtọ̀ ẹ̀ torí tẹ́lẹ̀. Nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní wọn ò finú obìnrin o. Yes, sir, it's not correct. Yes, I have done that for 30 years with my wife. I never hide anything from my wife, and I enjoy the home. Sọ fún ìyàwó yín bóyá báyìí mò ń gbà lóṣù. I tell her, it doesn't. Kò sọ pé kó wá jí mi lọ́wọ́ ọmọ mi tí mo ń kọ́wọ́ sí. Ara àwọn olóbìnrin á nà tán. Yes, sir, kò ná tán. I am the manager. Á fi béèrè nà tán. Kò lè fi béèrè ná tán. I am the manager. Number one, èmi ò lọ tá lọ́ra nǹkan jẹ́. Number two, mi níyàwó tí mo fẹ́ fún lówó. So wọ́n mọ̀ pé gbogbo ohun tí mo ní tèhún ni. That's why I said the orientation begin. From day one you do the orientation. Look, this family, this is the way we want to run. I'm not going to hide anything from you. This is our money. Ibi báyìí lówó wà tó bá nílò ẹ̀. But just let me know you need it. You can go there, but I want to know how you spend it. And my wife is accountable to me. How she spend every money she spend. Yes, sir, when you were talking last time. Rárá that number one, open up. Open up. Number two, when financial torí ngbà yẹn báwo ti mọ̀ wípé so number two. So number two ni pé since there is going to be there is a moment of hardship, she can easily understand pé my husband is not like this. Because torí pé láti ilẹ̀ wá ó ti open up. Now tí hardship bá wá wà kí lọkùnrin má ṣe. Well, before the hardship ó yẹ kó ti ṣe nǹkan kan èèyàn máa ń pọnmi sílẹ̀ di òǹgbẹ ni. In case kómi yẹn bá ti gbẹ nǹkan. Ẹ kò létí gbẹ, you know, kómi tún gbẹ ó ṣàtì lómi sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n ń pọnmi sílẹ̀ di òǹgbẹ. Níbo ni wọ́n ti rí omi yẹn pọn? Ṣebí iṣẹ́ kan ló ṣe tó fi gbéyàwó? Tó bá ṣiṣẹ́ tó fi gbéyàwó kò yẹ ó yẹ kó ti mọ̀ pé nínú ìgbéyàwó tó ń ṣe yìí o àwọn owó díẹ̀díẹ̀ wà tó yẹ kó máa save at least 10% of whatever he has ó yẹ kó save rẹ̀. a lè jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ mọ̀. A lè jẹ́ kí ìyàwó mọ̀. For instance, I want her to do investment.
2007, and I told my wife, owó tá ń gbà lélẹ̀. Then we were collecting, I think I was collecting. I mean, tell you, no, I was collecting 25,000. Let me open up. I was collecting 25,000 then, and I told my wife, from January 2007, I'm going to say compulsorily 10,000, and whatever will come with that 25,000, with that 15,000, we manage it, having deducted our tithes, and she cooperated because if you pay more, ibi tí mo sọ pé foundation yẹn ló jẹ́ tiwa lọ síbi foundation yẹn kan pé ká kọ́kọ́ gbàdúrà ká ní conviction wípé Ọlọ́run darí wa sí obìnrin yẹn. Obìnrin tí Ọlọ́run bá darí wa sí tàbí tí ó darí tí obìnrin tó bá jẹ́ tiwa ẹ ṣàkóso tẹ́ bá là kọjá báyìí farada adẹ lóye. níbẹ̀lẹ̀ lẹ́yìn tó bá ti rí aya rere. so ohun tí mo sọ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹ kó save owó then ó yẹ kó ti ṣe some little investment then kò dẹ̀ wá sí ohun tó burú tí èèyàn bá ń ṣiṣẹ́ tó tún wá bó ṣe ń dàbá tó owó yẹn láti fi ṣe nǹkan kan mìíràn tó lè mú wọlé. Ok, fún àpẹẹrẹ mo ń ṣiṣẹ́ tíṣà báyìí sir, must government ṣé mo gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ tíṣà kú? Nínú iṣẹ́ tíṣà tí mo ṣe yẹn ó yẹ kí n lè ní owó díẹ̀díẹ̀ bóyá mo fẹ́ empower ìyàwó mi ni kí n sọ pé ok ní cooperative kí n máa dá cooperative ní school then kí n gba owó cooperative yẹn kí n kò lé ìyàwó mi lọ́wọ́ kò má tàn kankan. So why I use my salary to service the cooperative, part of my salary to service the cooperative money tí mo gbà the little one for the home. Now èyí tó ń bá mú wáyẹ ó máa ṣe nǹkan kan, but where I took the money and I spend it or I give it to her, we are just using it to buy anything we like. A fẹ́ ra fashion, a fẹ́ ra aṣọ ẹbí, aṣọ òkú. We don't do that in my own home. Nínú ilé tèmi we don't do that. That's your home. Okay, lẹ́ẹ̀kan tẹ́ ń sọ̀rọ̀, you are telling us that as a man you must lead your family to God. Peradventure the father did not know God and the woman knows God. How does she go along to convince the man? Ìyẹn pè fún tí ìyàwó bá ní tó bá mọ Ọlọ́run tọkọ ò mọ Ọlọ́run ìwà náà ìyàwó máa fi ra ọkọ padà. Ìwà ẹ̀. Ṣé mi lè máa kígbe mọ́ pé tó bá gbájé wàhálà máa wà gan. Ẹ̀sà kò ní gba Jésù. Kò ní gbà. Kò ní gbà torí the man is not a robot. Okay. But nínú ìwà ẹ First Peter sọ pé nípa ìwà nígbà tó ń bá àwọn obìnrin sọ̀rọ̀ wọ́n sọ pé ìwà pé Sárà ń pe Abraham ní bàbá. So ó ní ọ̀ṣọ́ wa kó má jẹ́ ọ̀ṣọ́ kí ni ọ̀ṣọ́ òde kó jẹ́ ọ̀ṣọ́ inú. Ọ̀ṣọ́ inú tó ń sọ̀rọ̀ báyẹn ìwà ni. For instance ọkọ bí kò mọ Jésù mo dẹ̀ jí láàárọ̀ mo gbàdúrà bí a mo jí dáàdì ẹja gbàdúrà ó lóun gbàdúrà o mi nílò kí n retaliate kí n tó bẹ́ẹ̀ akúkú mọ̀ pé èlèṣù ni ọ́ á ní jẹ́ kí n kúkú jẹ́ èlèṣù. Bọ̀ ṣé ọkọ tó pé kó tún wọlé mo ti dáná dé kó tún bọ́ra mo ti fa aṣọ mo ti bomi fún mo ti bomi sílé wẹ̀ fún àwọn nǹkan tí ò retí lọ́wọ́ mi mo ti ń ṣe ẹ̀sà bẹ́ẹ̀ nìyẹn ya èlèṣù tó bá yọ ọmọ àrònú. This woman pé ó yàtọ̀. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ìdílé extended family àjọgbéyàwó. The problem is my mom, you are mommy's boy. No, the husband is the mommy's boy. Anything the husband wants to do, you just have to call mama. My wife said I should bring 10 naira and other things. And sometimes the mom comes around and scratch the whole thing. In a situation like this, what do you think? Can it bring the family to unite? Well, recently I preached in a wedding ceremony. One of the points I raised is the issue of, in the book of Genesis, if you look at chapter 2 verse 24, also therefore the man will leave his father and mother and cleave to his wife. Anybody tí ó bá ti lè ṣe yẹn kò tí qualify láti jẹ́ ọkọ. Yes sir. Because now, sir, you should be able to cleave to your wife. Then you must detachment here, or you must have what's called detachment from your parents to make you a responsible man. Ṣé mo kó mo sọ̀rọ̀ responsible pé gbogbo ẹ wà lórí ọkùnrin. Now tí ó bá pé ọkùnrin yẹn ó yìí ń gbàyè lọ́wọ́ òbí ẹ̀ kó tún ṣe nǹkan kan ẹ̀sà kì í ṣe ọkọ kì í ṣe ọkùnrin kì í ṣe ọkùnrin kì í ṣe ọkọ. Ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ ìsìn wọn ti gbọ́n dáadáa. Kọ́mọ̀ tí ni ìyàwó kọ́ lọ gbọ́n náà kọ́ lọ wá gbọ́n rí. Tó bá wá jóbìnrin ló máa ń gba instruction lọ́dọ̀. Òun gan ò tí ì tó láti lọ lé ọkọ. Because at a level ṣé ọmọ pé tí ọkọ bá shift attention tiẹ̀
sí ìyàwó ó yẹ kí ìyàwó shift attention tiẹ̀ sí ọkọ. That's family will be balanced. The family will be balanced. But when I attended any wedding or I'm present there, there's this thing that pastor do preach that we've talked about. That you be your work is he not insinuating them against their parents? No, but message in your balance. Unto so yẹn kò balance. Ó wà nínú bí nínú way. Balance balance theology ẹ ni pé let the man cleave to his wife and let the wife cleave to the mother, to the husband. But they must not neglect their responsibility to their parents. Èmi bí ẹni yàtọ̀ báyìí. Fún àpẹẹrẹ láti 1995 èmi àti ìyàwó mi ti yàrá wa ní agbé papọ̀ a dẹ̀ fi ìyá wa sí àyè wọn ìyá ó fi ìyá àwọn òbí tiẹ̀ sáyè ẹ̀ mo fi àwọn òbí tèmi sí àyè wọn now but we have a responsibility to them and we are doing that responsibility so there is no way they can come and control our home even when they come to us tó wá gbé tó lóṣù kan oṣù ọ̀sẹ̀ méjì pẹ̀lú wa àwọn kan ló máa dictate we dictate what we want to do. Okay, sir, let's say it in a way. Can you we pay? Ìyá yín gbé lọ́dọ̀ yín. Ìyá yẹn dẹ̀ tough. Ó wá ń gbé nínú family. How do you manage that? My family is number one. At the expense of your mother. Kó lọ bá family, kó lọ bá ọkọ tiẹ̀ gbé. Let her go back to her own husband. Kò ní wá da ilé tèmi rú. Gbogbo ọmọkùnrin gbẹ́dọ̀ jẹ́ kí ìyá wọn mọ̀ wípé ìyá wọn ní ọkọ. Tí ẹ bá ti kú ní kékeré tó bá wá kú let kì í ṣe ìgbà tó bá gbé pẹ̀lú wọn ni wọ́n lè take care ìyá yẹn. I lost my father when I was very young, 5 years old. So n tẹ fẹ́ sọ yẹn mo fẹ́ sọ fún yín bẹ́ẹ̀. So yet I took care of my mother and my mother is not staying with me. Okay, ká ní ìyàwó yín ní dandan ẹja gbé màmá tira. Good, a máa gbé tira. Tó bá fara mọ́ pé ká gbé tira, in fact she is agitating currently now. Okay. Now tó bá ní ká gbé tira, a máa gbé tira but there is limitation. There should be limitation. Only length tí màmá lè lọ nínú ọ̀rọ̀ ìdílé mi. Only length tó lè òun ló bí mi. Bàbá ẹja wò bí eléyìí o ká ní wípé bẹ́ẹ̀ ṣe wáyé ẹ dàgbà ẹ̀yin nìkan ni bàbá yín bí bàbá yín sì lógún tó pọ̀ ìyá wọn lógún tó pọ̀ bó tẹ̀ ṣe pé kì í ṣe ẹ̀yin nìkan náà bí ṣùgbọ́n ó kù díẹ̀ káàtó ọwọ́ yín ò ti wá tètè tẹ nǹkan tó yẹ kó tẹ̀ dáadáa àwọn owó láti ọ̀dọ̀ àwọn pẹ́rẹ́ǹtì yín dẹ̀ ń wọlé tó gbogbo ẹ̀ ń ṣe rò wípé àwọn òbí yín ò ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ nínú ìdílé yín tẹ́ bá kọ̀ tán lẹ́nu ọ̀rọ̀ ntán ń gbé jáde fún yín ó lè má jáde mọ́ ẹ lè má enjoy ẹ̀ mọ́. Okay, well let me just say this kí ló dé tọwọ́ mi ò tó ṣé mi lọ school ni ṣé gbà tó yẹ kí n lọ school mi lọ school you need to look at the background sir bàbá mi lówó ìyá mi lówó they were okay now èmi wá gbéyàwó ọwọ́ mi ò tó dáadáa kí ló fà tọwọ́ mi ò fi tó dáadáa ṣé ohun tó yẹ kí n ṣe tí ó yẹ kí n fàárọ̀ ṣe ni mi fàárọ̀ ṣe we must ask for the cause kò possible kí bàbá mi ó lówó báyìí kí èmi má lówó because if he has trained me well he must be able to use his connection for me to secure a good job tó gbé èèyàn gidi ní àwùjọ ni bàbá mi o tó bá jẹ́ èèyàn gidi tó dẹ̀ lówó ó gbọ́dọ̀ lówó connection láti bá mi wá iṣẹ́ then èmi gan fún alára ẹ̀sà ṣé mo fẹ́ káwọ́ gbéra ni how will I expect my mother to be feeding me how will I expect my parents to cater for me tó bá ní ogún tó bá fẹ́ pín ogún kan pín kan fún mi ní tèmi and they cannot use that word to dictate for me in my family if I cite an example for you you will be shocked. Dan doctor, dear viewers, let's remind them of what we are doing. Dear viewers, wherever you are watching us, we are on Mixed Grill, and we're talking about the ingredients to have a successful, peaceful family in the society. Because the way you train your children, the way the family is, translates straight to the government, straight to everything we do in the society. Now I want to ask this question. Let's talk about training of the children, because it's part of the responsibility. Now, who owns the responsibility of training the children when it comes to the parents at home? Both of them. Who has the upper hand? Upper hand? Mm-hmm. These are grammar. And the two of them should have upper hand at the equal upper hand. Training children in a godly manner ni pé tí mo bá ń bá wọn wí ìyá gbọ́dọ̀ máa bá wọn wí lójú ẹsẹ̀. Mọ̀ pé àwa ìyá máa ní kíní kan. That's ohun tí mo correct kan nìyẹn.
That's the correction I'm putting to the society. If I'm rebuking a child, ìyá rẹ̀ gbẹ́dọ̀ gbèsè lẹ́yìn pé èyí tó sọ yẹn tó bá ti ń sọ ti ń break ilé yẹn, tó bá ti ń sọ ti ń kọ ayé ọmọ yẹn ní ìkọkúkọ. So tí mo bá ń lù báyìí ó yẹ kóun náà sọ pé ìwọ máa gbọ́ràn kó lù, kò ní rí bí gọ sí. So kò ní wá fẹ́ràn ìyá kó kórìíra bàbá. But that's why I said both of them should have upper hand. Thank you, sir. On that note, let me ask you this question. There is this character of woman. Okay. When a child is proving stubborn, they will tell that child, Baba alu eleni to bade. Good. Baba ti baba bade. Made sofun. Made sofun. O romo yin. O ni dá sí báyìí. Baba wa lu ọmọ. So what is your take? Ama fojú wo baba mi ló burú. What is your take on that? That on tí mo ti kọ́kọ́ sọ ni pé o wrong. Somehow ọmọ nínú ilé bẹ̀rù bàbá. Bẹ́ẹ̀ni. Naturally, it's natural. Bàdé sọ fún bàbá yẹn alọ bẹ mọ́mì jọ má jẹ́ kí dà má sọ. A good mother tó bá dà bó bá tilẹ̀ gbẹ́bẹ̀ ó yẹ kó sọ pé ọmọ yìí ṣe nǹkan tí ò dá. Torí ó ti bá wí kí ó lè jẹ́ kí bàbá náà tó bá wí. But tí ó bá jẹ́ pé bàbá nìkan ló ń bọ́ ọmọ wí tí ìyá ò bá wí, bàbá máa jẹ́ bàbá búburú, ìyá máa jẹ́ ìyá tó dá. Wàrà sí ìyá tó dá yẹn ló fẹ́ bá yé ẹ̀ jẹ́. Ó dà ẹjá wo society wa ẹjá wo ilé wa báwo ni ilé wa ṣe ń translate sí society tó fi yín torí ó dàbí pé nǹkan wọ́ gan o marriage ò dúró marriage ò dúró rárá ṣé kì í ṣe ẹ̀yin òbí wa tẹ́ ti fẹ́ tẹ́ ti marry tẹ́lẹ̀ ló fa gbogbo wàhálà àbí àwa ọmọ tá a ṣe ń jáde ní òye. Both side ẹni pé gbogbo question tẹ́ ń gbé wa mọ̀ n balance both side ni. Number one, tí àwa òbí ò bá tọ́ àwọn ọmọ wa bó ti yẹ ká tọ́ wọn will produce a bad society. Tá a bá tọ́ wọn bó ti yẹ ká tọ́ wọn will produce a bad society. Then àwọn ọmọ tá à ń tọ́ ọ̀bá wa gba ẹ̀kọ́ torí ọ̀tọ̀ ni ká tọ́ wọn ọ̀tọ̀ ni kò gba ẹ̀kọ́ táwọn náà ọ̀bá wa gba ẹ̀kọ́ they will produce bad society. Bàbá bẹ́ẹ̀ ṣe ń ba lọ yẹn tó ẹ ṣì máa sọ̀rọ̀ yẹn dáadáa ní society wa I believe wípé àwa obìnrin ló gbọ́dọ̀ máa ní sùúrù so tán bá ti ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú ilé wa ní obìnrin ilé ọkọ ló ń lọ yẹn o ilé ọkọ ló ń lọ yẹn so àwọn obìnrin ló dàbẹ̀ pé wọ́n máa ń focus attention láti kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ń kọ́ àwọn ọkùnrin at the end of the day tá bá kọ́ ọmọ obìnrin a tún wá lọ pàdé ọmọ aláìlẹ́kọ̀ọ́ ọkùnrin kí ni àkọ́ ìgbà ọkùnrin torí tó bá ti máa sọ bọ́n dájọ́ tán báyìí wọn lóbìnrin ìwọ ló ní sùúrù tó ṣé kò ẹ̀sọ́ lẹ́ẹ̀kan ẹni ó yẹ kọ́ àwọn ọkùnrin máa ní sùúrù ṣé kì í ṣe pé society wa ojú ta fi ń wo àwọn obìnrin ló jẹ́ kí society yẹn máa bàjẹ́ sí nínú ìdílé. Well, yes, ojú tí wọ́n fi ń wo obìnrin ní society ó lè affect it but a correct understanding of obìnrin kò sún tọkùnrin jẹ́ tóbìnrin ò jẹ́ kò dẹ̀ sún tọkùnrin lè dà tóbìnrin ò lè dà and so if you have two of them in your home as a father your training should be equal to them. Ẹ̀kọ́ yẹn gbẹ́dọ̀ kó wọn papọ̀ nínú ilé tèmi mo lóbìnrin kan mo lọ́kùnrin mẹ́ta but in the morning the same training I give to them. Ọjọ́ gbálẹ̀ ọkùnrin a máa gbálẹ̀ ni. Wọ́n pín iṣẹ́ ṣe ní ta ma. Lọ́kùnrin adé orí máa ń gbálẹ̀. Wọ́n máa pín iṣẹ́ ṣe ní ma. Àtúfọ̀bọ. Wọ́n máa pín iṣẹ́ ṣe ní because obìnrin yẹn ń ṣerú. Then when it come to other training moral training to have heard discuss I will discuss both sides. Kí ló ṣẹlẹ̀ nínú àwọn ayé ọkùnrin ọmọ yẹn á máa gbọ́ ọmọbìnrin á máa gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ láyé obìnrin ọmọkùnrin á máa gbọ́ so that they can learn when they grow up. That is in that situation, sir. Láìpẹ́ yìí akọrin kan ọkọ ẹ̀ lù olùpa. Àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ pé òun ló gọ ó yẹ kó ti walk out of the marriage. And the Bible say God hate divorce. In a situation like this. ẹ ti tún gbé mi lọ bí mi náà torí àwọn nǹkan tó gbé ìdílé ró lẹ́lẹ́ fẹ́ sọ ṣùgbọ́n àdẹ ti touch yẹn gan. àti touch yẹn. We have to go to this age. Okay, go ahead. Now what do you think at which particular time ló yẹ kóbìnrin go opt out of marriage. àbí tó yẹ kí ọkùnrin opt out torí àwọn méjèèjì ni. Well tí o bá ti ní pé ó máa take life anything that will take your life you must run away from it but it can be done in a better way. Irú ọkùnrin tó lu ìyàwó ẹ̀ pa yẹn ìyàwó yẹn yẹ kó ti sọ fún àwọn pásítọ̀ ẹ̀. wọ́n ló sọ
now kí ni role ti pastor play. pastor ní kó máa fara dà. that is not correct that is not correct ma that is not correct. ohun tó yẹ kó jẹ́ ni wípé kó pe ìyàwó kó pe ọkọ kó dẹ̀ bá ọkọ wí lójú ìyàwó tó bá nà then we hand over to government. ìjọba wà we live in a system where there is law. baptist lẹ sọ ìsà àwọn ìjọ aládàáni mi à sọ fún ẹ pé ó bá kúrò ńbẹ̀ kẹrẹ má wá ṣọ́ọ̀ṣì wa mọ́ o. ẹ kó má lọ church náà the wife has the right to protect her own life. tí ọkọ bá ń nà kí ló dé tí o sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí ló dé tí o sọ fún àwọn agbófinró. kò fẹ́ kí ìdílé ó dàrú ní sá. ẹgbà tí ìdílé ò fẹ́ dàrú ṣé kò kú ṣọkùnrin yẹn ò tẹ̀síwájú pẹ̀lú láìpẹ́. If a pastor is telling his member that walk out of this marriage, is pastor not against the law of the Bible? I am not going to say he should walk out. He will take decision by herself. My own is to cancel her. Take legal action. Take every necessary action to protect your life when the family can no longer go together. wọ́n bára wọn nínú ayé yìí ni sá. àtọkùnrin àtobìnrin wọ́n bára wọn nínú ayé yìí ni wọ́n dẹ̀ máa fara wọn sílẹ̀ sínú ayé but not untimely. So tí fún àpẹẹrẹ màmá yìí níyàwó mi tí mo bá ń lù ní ìlùkìlù she has a right to protect her life. tó bá kò lè yíwọ́ padà ṣùgbọ́n ó lè lọ sọ fún àwọn ẹbí. That is why marriage òde òní mẹ́ẹ̀ nítorí pé most family are no longer involved. ìgbéyàwó gbàyà àwọn ẹbí ló máa wà involved. ẹlòmíì máa ń yá bàbá gan lọ ṣe marriage. Good. But you just told us now that the mother and the father should step aside. No, and the wife should be click to the. ẹ ti gbé sínú ara mi sọ bẹ́ẹ̀. ohun tí mo sọ ni pé tí wọ́n bá délé tán pé kì í ṣe pé kí bàbá àti ìyàwó máa ṣe àjọdúrà kó wọ́n máa control wọn. but nínú ìgbéyàwó sà tèmi mọ̀ tó sì tọ́nà tó sì tún bá bíbélì mu sóye yìí òun ni pé tí a bá sọ pé ọkọ àti ìyàwó fẹ́ papọ̀ àwọn ẹbí ìyàwó ẹbí ọkọ gbogbo wọn gbọ́dọ̀ fọwọ́ sí wọ́n sì gbọ́dọ̀ fa ìyàwó yẹn lé ẹnìkan lọ́wọ́ wọ́n fa ìyàwó mi lé bàbá ìyá mi lọ́wọ́ ni. ẹ tọ́jú ọmọ yìí. ẹ tọ́jú ọmọ yìí. bàbá o nǹkan kan ṣẹlẹ̀ recently mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ dá sí torí à ń sọ̀rọ̀ nípa ingredients tó máa jẹ́. mi ò mọ̀ bí a ti parí ti ọ̀rọ̀ obìnrin tó ń lù pa. ó ti tán àti kúrò lórí ẹ̀. torí tó you have right to protect yourself go to court or go to woman rights. Let them come and defend you. If you cannot defend yourself, that's why government put all these things in place. Ignorance is not an excuse. It's not an excuse, sir. ọkùnrin tí wọ́n sọ̀kè ó lù ẹ́ even if it's your husband ó ti lù ẹ́ lẹ́kìnní ó lù ẹ́ lẹ́kìnní ó lù ẹ́ lẹ́kẹta the best thing report let family be involved. kọ́ lè mọ̀ pé nǹkan yìí ìfẹ́ kọ́ nìyẹn sà pé ọkọ ń lù ẹ́ nígi tó gbé gbogbo ẹnu àbò báyìí ẹ wá ní ẹni ìfẹ́ that is not love. ó ní ìbínú ló máa ń jẹ́ kó ṣe. ìbínú tó jẹ́ ṣe yẹn náà ni wọ́n gbẹ́nà kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ìbínú yẹn pé ìbínú yẹn lè ba ayé ẹ̀ jẹ́. And if I'm a pastor I must confess to you if I pastor a church and I have a member that behave like that èmi gangan ni máa arrest ẹ you should not come to that church again. ẹ ti lọ́mọjọ lọ o. ẹ sàkó lọ. olówó ṣọ́ọ̀ṣì wa. I don't need his money. I don't need that money. ọmọ ìjọ tó bá ṣíwọ́ sókè lu ìyàwó ẹ̀ lọ́kùnrin tó lu ìyàwó ẹ̀ ẹ sà tí ìyàwó bá rìpọ́tù fún mi tí mo hàn lu ẹ̀ tí yóò gbọ́ èmi ni màá ṣẹ̀tì ẹ̀ ọ́ pẹ̀lú àwọn agbófinró. àwọn obìnrin míì máa burú gan. I know some of you are very tough momo and where you are very tough the same thing happen to the man. I also ask the man when I'm involved tí o bá ṣiṣẹ́ màá tún ní káwọn agbófinró gbé ìyàwó. ó dàbí káyọ̀dé ó dàbẹ̀ ni pé a nílò láti lọ sókè lọ́hùn ká polówó ọjà then tábà wá padà dé ká kẹsẹ̀ gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ torí à ń sọ̀rọ̀ nípa ìdílé wa aláyọ̀. Let's go over there let's have what we have then we'll come.